നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അയർലൻഡിലെ കൗണ്ടി റോസ്കോമോണിലെ ബോയൽ ആബി 800 വർഷത്തിലേറെയായി കാലത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തെ അതിജീവിച്ച ചരിത്രപരവും ശ്രദ്ധേയവുമായ ഒരു ഘടനയാണ്. പുരാതനവും മനോഹരവുമായ ഈ കെട്ടിടം 800 വർഷത്തിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്നു. വളരെക്കാലം മുമ്പ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വന്ന സന്യാസിമാരാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. It would have been constructed originally as a Cistercian abbey, and the Cistercians would have been founded over in Burgundy in France in about 1098 by a group of ex-Benedictines. So, left their Benedictine abbey, these men, there was 20 of them. They moved into an area of Burgundy called Citeaux. There they would establish a site, Citeaux Abbey, and from there, Cistercian. After about 40 years, they set up quite an extensive network of sites across Europe. The first site here in Ireland was called Mellifont. It was founded in about 1142. From Mellifont, the monks came here to Roscommon in the 1150s. They established this site then in about 1160. Mm-hmm. It would take about 100 years to build the whole complex. Okay. About 100 years. Oh my God. 100 years breaks down to 60 years to build the church, and another 40 years then to build the rest of the site. So, as I was saying, you would have had the lay brothers on this side of the site, on the western side. They would have slept on the upper floor. On the lower floor, then you would have had the grain stores and things. So, lay brothers spent most of their time out on the fields. They would have sheep, goats, crops. Now, construction of the site too. Stone from the quarry to the site. By monks, on the other hand, they spent most of their day indoors. They would have been copying texts in the scriptorium. They would have been going to church several times a day, getting up and down at night several times. Yes. So, got a broken sleep, I'm afraid. I know. So, 7 you're times. used to broken sleep. So, choir monks, as I said, on the upper floor. Lower level, then you had the chapter house, the parlour, and the scriptorium. You're probably wondering, what was the chapter house? Where did that name come from for that room? Well, a chapter was read each day from the rule of St. Benedict. It's named chapter house. Parlour came from the old French word parler, meaning to speak. It was a meeting house. The choir monks would meet in that room daily. They would meet in there, as I said, and the prior, who was second in command, he would issue orders to the choir monks, sort of arrange the work process, so to speak. Just off the parlour, you would have had a passageway called the Slipe, which connected over to the abbot's house. The abbot was the head of an abbey. Okay. So he had his own private quarters, the abbot's house. Just off the parlour, you had the scriptorium. You can imagine that's where the texts were produced. Example of a text that was produced here at Boyle Abbey was the Annals of Boyle. Fortunately, they don't survive anymore, but a copy of them was made. Okay. It's called the Annals of Lochkey. They were copied over at Norbertine Abbey over in Lochkey on Church Island. They do survive. They're in Trinity College today. To the south of the site, Dublin. Yeah, that's it. To the south of the site, you have the kitchens. You have the refectory and the calefactory. Kitchens are where the meals were prepared. Refectory was effectively the dining room. And the calefactory is the warming house. That's where the fires would have been made. Yeah. The diet these men would have had was mainly vegetarian based. Okay. They would have had cabbage, kale, grown beans. They consumed fish. They had 13 salts. There would have been fish ponds constructed on the site. They kept a lot of cattle, kept a lot of sheep. Still. There would have been about 15,000 acres of land with this site at its height. So you had to have a lot of lay brothers. You had to have a lot of lay brothers to work those fields. Yeah. So the diet, like I said, largely vegetarian based. If you were consuming a lot of meat, you were said to be indulging yourself too well and treating yourself too well.
So they go. small amount of meat, but mainly vegetables. Exactly. That being said, also washing is considered to be a bit of a luxury. You are treating yourself too well. A bath was considered a luxurious experience. So, officially speaking, under the rule of Saint Benedict, you only meant to have a wash 7 times. A year. Yeah. How rigorously the monks kept to that is a bit debatable. They would have washed in a structure called the lavabo. So the site here at Boyle would have had a run of a little over 400 years. It was in use basically from 1160 all the way through to the 1580s. So a little over 400 years it was in use. Henry VIII in 1536 introduced a policy known as the Dissolution of the monasteries. A few years previous to that, he had aligned himself to Protestantism, set up the Church of England, broke with the Church of Rome. പുരാതനവും മനോഹരവുമായ ഈ കെട്ടിടം 800 വർഷത്തിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്നു. വളരെക്കാലം മുമ്പ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വന്ന സന്യാസിമാരാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. ബോയൽ ആബിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടം ഒരു വലിയ കമാനമുള്ള വാതിലാണ്. ഇത് സന്ദർശകരെ ആബി മൈതാനത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ പറയുന്ന സങ്കീർണമായ കൊത്തുപണികളും വിശദാംശങ്ങളും കൊണ്ട് വാതിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രവേശന കവാടത്തിനടുത്തെത്തുമ്പോൾ വയലിലോ സ്ക്രിപ്റ്റോറിയത്തിലോ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ കവാടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ സന്യാസിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ബോയൽ ആബിയുടെ ചുറ്റളവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യഭിത്തികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ ജാലകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ജാലകങ്ങൾ സ്റ്റോൺ ഫ്രെയിമുകളുള്ള ലളിതമായ വാതിലുകളാണ്. ഇത് സൂര്യപ്രകാശം ആശ്രമത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ബോയൽ ആബിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വാസ്തുവിദ്യയുടെ മഹത്വമാണ്. ഉയരമുള്ള കൽഭിത്തികൾ, ഉയർന്ന കമാനങ്ങൾ, വിശാലമായ മേൽക്കൂരകൾ എന്നിവയാണ് ആശ്രമത്തിന്റെ ആന്തരിക സവിശേഷതകൾ. ഉൾഭാഗത്തുടനീളം സങ്കീർണമായ കൊത്തുപണികൾ, അലങ്കാരക്കല്ലുകൾ, അലങ്കരിച്ച ജാലകങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മധ്യകാല കരകൗശലവിദ്യയുടെ മനോഹരമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ പവിത്രമായ ഇടം സൃഷ്ടിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച സന്യാസിമാരുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെയും കലാപരമായ കഴിവിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വന്ന സിസ്റ്റർസിയൻ സന്യാസിമാരാണ് അയർലൻഡിലെ കൗണ്ടി റോസ്കോമോണിലെ ബോയൽ ആബി സ്ഥാപിച്ചത്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ജോലിക്കുമായി സമർപ്പിച്ച ലളിതവും ഭക്തിപൂർണവുമായ ജീവിതം നയിച്ച സന്യാസിമാർക്ക് ആരാധന, പഠനം, കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നിവയുടെ സ്ഥലമായി ആശ്രമം പ്രവർത്തിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ബോയൽ ആബി മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും സമീപത്തുനിന്നും അകലെ നിന്നും തീർത്ഥാടകരെയും സന്ദർശകരെയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധങ്ങൾ, അധിനിവേശങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ മഠം അഭിമുഖീകരിച്ചുവെങ്കിലും കാലക്രമേണ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളും സവിശേഷതകളും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും 16ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആശ്രമങ്ങൾ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടപ്പോൾ ബോയൽ ആബി തകർച്ചയിലാവുകയും ഒടുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും ആശ്രമത്തിന്റെ ആകർഷകമായ വാസ്തുവിദ്യയും ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും ഒരു സംരക്ഷിത ദേശീയ സ്മാരകമെന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ സംരക്ഷണവും പദവിയും ഉറപ്പാക്കി. ആബിയിലെ ചാപ്റ്റർ ഹൗസ് സിസ്റ്റർഷ്യൻ സന്യാസിമാരുടെ ഒരു കേന്ദ്ര യോഗ സ്ഥലമായിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ആശ്രമത്തിന്റെ ബിസിനസ് നടത്താനും സന്യാസിമാർ ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു. ചാപ്റ്റർ ഹൗസിൽ ചുമരുകളിൽ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ബെഞ്ചുകളും ഒരു കേന്ദ്ര തൂണും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് സാമുദായിക ഒത്തുചേരലുകൾക്കും ആശ്രമത്തിന്റെ ഭരണവും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സുഗമാക്കി. ഇവിടുത്തെ ഡൈനിംഗ് ഹാൾ ആയിരുന്നു ഇത്. അവിടെ സിസ്റ്റർഷ്യൻ സന്യാസിമാർ നിശബ്ദമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിനും ചിന്തയ്ക്കും ഇടം നൽകിക്കൊണ്ട് സന്യാസിമാരുടെ ദൈനംദിന ദിനചര്യയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു റിഫെക്ടറി. നീണ്ട ഡൈനിംഗ് മേശ, ബെഞ്ചുകൾ, ഭക്ഷണവേളയിൽ വായനയോ പ്രഭാഷണങ്ങളോ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രസംഗപീഠം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പങ്കിട്ട ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും ആത്മാക്കളെയും പോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ സന്യാസിമാർ വിനയം, അച്ചടക്കം, ശ്രദ്ധ എന്നിവ പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ബോയൽ ആബിയിലെ റിഫെക്ടറി.
ഇന്ന് അയർലൻഡിന്റെ മധ്യകാല പൈതൃകത്തിന്റെയും സിസ്റ്റർസിയൻ ക്രമത്തിന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും തെളിവായി ബോയൽ ആബി നിലകൊള്ളുന്നു. സന്ദർശകർക്ക് ആശ്രമത്തിലെ മഠങ്ങൾ, ചാപ്റ്റർ ഹൗസ്, കൊത്തുപണികൾ എന്നിവ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ഒരു കാലത്ത് ബോയിൽ ആബിയെ ഹോം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സന്യാസിമാരുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു കാഴ്ച അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. ആശ്രമം സന്ദർശിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ ശാന്തതയും ആത്മീയതയും അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അയർലൻഡിന്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു ഇടം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചരിത്രത്തെയും ആത്മീയതയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബോയൽ ആബി എന്നാൽ ചരിത്രം, കല, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ ഒരു നിധിയാണ്. സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടെത്താനും വിലമതിക്കാനും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിധി.